mo ti gbọ́ yín, you are right. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa náà tíyàn bá dẹ́tẹ̀ wọ́n máa gbé lọ sóyè òdì ìlú wọn lọ máa tọ́jú ẹ̀ ń bẹ̀. ṣùgbọ́n bá ṣe ń pa ẹdìyẹ lá máa pa ẹran lá máa pa gbogbo ẹ̀. ṣùgbọ́n bá ṣe ń ṣe náà nìyẹn. Now why did Yahweh need 2 beds for cleansing? For those people to be holy. The word mo fẹ́ lò yìí o, not to be for cleansing. Why did mo fẹ́ gba Jésù? Why did Yahweh need 2 beds? Why can't he just say, okay, clean these people because it's so super power? Why 2 beds? Are those 2 beds powerful than Yahweh? A sọ pé wọ́n ti wà healed. Those beds are not required for healing. Mo sọ pé for cleansing. But if we move on to your question now. Now yeah. Those 2 beds, each of them have a purpose. Mo ní láti ka details again. Each of them has his purpose. One of them will be alive, one of them will be unalived. Ṣé Yorùbá mi yé? Gbogbo wọn dẹ̀ ní nǹkan tó máa ṣe. So ẹyọkan ò ní ṣe iṣẹ́ nǹkan méjì. So one of the beds will be unalived. Or the TikTok like it's okay, Lord. One of them will be unalived and the other one will be kept alive for the purpose. Mo ní láti ka details here, but by and large, only they are serving different purposes. Hey, wala deba. I want to ask you answer question. Money, they are serving different purposes. Different purposes. Mo sọ pé why ti Yahweh need there to cleanse? Why that bed? They say clean bed. Any suru because etimo àwọn kọ̀kọ̀ wà lẹ́kan. Ó ní mo bèrè lọ́wọ́ yín call them down. The question is, gbogbo nǹkan tẹ́ sọ ni mo agree. Why would all powerful, all knowing that created everything, bed, universe, Pluto, need a bed for a ritual of cleansing? Àwa ń sìn tẹ́ bá sọ fún pé kí ló lè tọ́wọ́ mi là tó fi ń gbé kó tó ń gbẹjà màá sọ fún yín. Kí ló dé téṣù tó fi láìka ẹdìyẹ màá sọ fún yín. Kí ló dé tó gùn tó fi ń gbajá màá sọ fún yín. Kí ló dé pé Ṣàngó tó fi ń gbàgbó màá sọ fún yín. Because they never claim they are our ancestors. So Yahweh created every goddamn thing. He can do anything with just a fingertip. Kókàn taka pa. Ó lè erase your word. Kó taka pa. Why did Yahweh need bed for cleansing? Nǹkan tí mo bèrè lọ́wọ́ yín mi, I don't want to know how they do it one alive. Why did all powerful need a ritual for cleansing? If you so powerful and all knowing, yeah. Tell me to down way down, I'ma move on. No problem. Now, categories na àwọn nǹkan tí Yahweh máa ń gbà. Depending on what the cleansing is. Èmi kò ní bèrè ẹyẹ, ó máa bèrè iná. Èmi ó máa bèrè màálù, aláwọn tó máa bèrè màálù. Now, and how often how often they will do it? And how rich? In fact, any suru by me, any suru. Eti bere question mo dem giving you a comprehensive. I'm giving you a comprehensive. I'm not just answering your question. I'm giving you a comprehensive. Now, ni categories ni ẹyẹ wà, àgbò wà àti màálù wà. Na categories ni nǹkan tá nílò nínú most often ni tó bá ti involve àwọn nǹkan báyẹn ni ẹ̀jẹ̀ wọn. And then some of them may go scoffing, especially to batting pay major of the same type. One, amapakan, then the kg. Then, by category ni, na timba lowo ngba mi, option ma wa for me. Say any of these three mo fellow by me, there will be option for in the case of a child dedication before Christ come. Oh God. Ó depend lórí nǹkan tí bàbá ọmọ bá lágbára. Baba, answer question mi jàre. Ẹni sùúrù. Ẹ má worry mi ò ní test ní nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. Okay. Ẹ̀yin náà mo fẹ́ pé mo fẹ́ gbọ́ ni màá ti mú ní internet. Nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé Yahweh is not against animal sacrifice. It's just against animal sacrifice. Ẹ ti sọ yẹn no before Christ came. Ẹ̀yin ò kọ̀ọ̀kan mi. Yahweh ni mo dárúkọ mi, dárúkọ Jésù. Yahweh the same yesterday, the same today, and forever. Now it doesn't take sacrifice again. Christian okay rúbọ mọ́. Èmi ò bá yín sọ̀rọ̀ Christian, mo ń sọ̀rọ̀ Yahweh Jew ṣé yé yín. Mi dárúkọ Jésù ṣé yé yín. Now nǹkan tẹ́ ń sọ ni pé Yahweh accept sacrifice. Ó máa ń jẹ bọ oríṣiríṣi ẹran ló máa ń jẹ. Ìgbà mi á gbẹ ẹran, ìgbà mi á gbẹ yẹlé, ìgbà mi á gbàgbó ṣé yé yín. Yahweh máa ń jayé ayé ọlọ́ba. Yahweh ń jayé gan. Nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn. Nǹkan tẹ́ ń explain nìyẹn.
So that means pé Yahweh are against it. Tí wọ́n sọ pé ẹ fi Késárì àbí kíní kan yẹn, Yahweh is not against sacrifice, animal sacrifice in the first place. He is just against animal sacrifice if that animal is not offered to him. Just exactly, Yahweh is not against graven image. People get something wrong. Tó ti fi dà wọ́n ìyá wa lórí, ẹ má ṣe gbóríṣà. Tí wíwọ́n èmi sì ti máa kọ́lé, máa èṣù ni màá gbẹ́sẹ̀ ẹnu lé mi. Ẹ mọ géètì méjèèjì yẹn, màá sọ kó bá fi géètì yẹn kó bá fi ṣe design èṣù ṣóńṣó abẹ méjì kan gbé síbẹ̀. It's not Yahweh according to Bible. Yahweh is not against graven image. He is only against graven image if it is not ordered by him or modeled after him. So that is only thing. And people man fi kini e confuse àwọn èèyàn. Yahweh is against graven image. Thou shalt not make any image. Law Moses. Moses was only angry because they are not patient enough for him to order them the kind of graven image they will make. Not because they just make graven, they make it out of their head without waiting for him. So in the Bible, tẹ́ from Bible, Yahweh is not against pé kẹ́ mú gold àbí kẹ́ mú anything kẹ́ máa bọ́. He is just against that instruction is not from him, which is Moses. Ọmọlẹ́yìn Christian dey debunk kìíní because evidence ìyapa lọ́wọ́ mi wípé Yahweh is not against graven image directly. Kò sí any Christian tó lè bá mi debate yẹ inside da evidence ìbò sínsìn. Now ẹ jẹ́ kí a move on lọ́mọlẹ́yìn Christian because ìbéèrè yẹn wọn ò lè dáhùn. ẹ jẹ́ kí n quote kìíní kan lórí fún yín on graven image òfin kẹta ìwọ kò gbọdọ̀ ní ya èrèkèrè fún ara rẹ tàbí àwòrán nǹkan tí ń bẹ ní òkè ọ̀run tàbí àwòrán nǹkan tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ tàbí àwòrán nǹkan tí ń bẹ nínú ilẹ̀ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ tàbí àwòrán nǹkan tí ń bẹ nínú omi ní ìsàlẹ̀ ìwọ kò gbọdọ̀ tẹrí ara rẹ bá fún wọn àti remember that bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sìn wọ́n nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ. Exodus chapter 20 verse 4. ṣé nǹkan ṣe ẹ fẹ́ ká lọ síbẹ̀ yẹn. mo ti sọ now Exodus chapter 20 and verse 4. bàbá mi gẹ́rẹ́ mi ti lè gbà mí kà ṣé ẹ fẹ́ ká lọ síbẹ̀ yẹn ọmọlẹ́yìn Kristi ẹni tó bá ti má ti lè fún yín verse ẹ máa ṣe òun tọ o ibi tí Yahweh tó ti èmi ti fún yín verse now Exodus chapter 20 verse 4 bóyá ká fi yẹn kí start. ẹ dúró náà mo fẹ́ kọ́kọ́ ẹ dúró a máa start o ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ká bí yàtọ̀ sí ká fi ṣe. ẹ má wọrí ọmọlẹ́yìn Kristi àníkẹ́ bàbá ẹ má wọrí wọ́n ti fún mi clear nǹkan tó dẹ̀sẹ̀ clear mo fẹ́ kọ́kọ́ mọ bàbá aṣọ́rí máṣíkà náà bàbá aṣọ́rí máṣíkà ṣe wà ń bẹ̀ aṣọ́rí máṣíkà ṣe wà ń bẹ̀ aṣọ́rí máṣíkà ṣe wà ń bẹ̀. mà láìkò rí orúkọ mi. ẹ má ti láìkẹ o ẹ má forúkọ but orúkọ yẹn wà okay but ẹ yẹ ká tẹ ọkọ gbóhùn wọn náà tá màá ti sọ̀rọ̀. bí wọ́n ṣe gbẹ́ ère kérúbù àti séráfù. ère kérúbù àti séráfù kọ Yahweh is not against graven image mo ní evidence now ó yá tí aṣọ́rí máṣíkà bá sí ń bẹ̀ ẹni tó bá lọ́wọ́ ẹ bá wa lárí wọn mọ́ Jerusalem àbí bábàdẹ̀ rẹ̀ tó máa ti ní sọ̀rọ̀ téèyàn ẹnu bá ti mọ̀ lọ́wọ́ but ẹ sì fi wọ́n lẹ́dọ̀ọ́kẹ́ náà now ọmọlẹ́yìn Kristi okay lọ́wọ́ lẹ sún pé ẹ jẹ́ ká wá lọ síbẹ̀ is God Yahweh against graven image. Yes, mo dẹ̀ ti mú evidence mi wá Exodus chapter 20 and verse. Okay, Exodus mi ò ka ọmọ ká lórí ni then anybody can read from the Bible. Exodus orí ẹrí ogún ẹsẹ̀ kẹrin ìwọ kò gbọdọ̀ ní ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi ìwọ kò gbọdọ̀ yọ àrékèrè fún ara rẹ tàbí àwòrán kan tí ń bẹ ní ẹni sùúrù sà. I'm reciting now sir. Ìwọ kò gbọdọ̀ ní ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi ìwọ kò gbọdọ̀ yọ àrékèrè fún ara rẹ tàbí àwòrán kankan tí ń bẹ ní òkè ọ̀run tàbí àwòrán kan tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ tàbí àwòrán kan tí ń bẹ ní
abẹ́ ìsàlẹ̀lẹ̀ tàbí àwòrán kan tí ń bẹ nínú omi ní ìsàlẹ̀lẹ̀ ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹrí ara rẹ bá fún wọn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n. Somebody can read for me in English. Mo ti lẹ́nu kí ni ó yẹ kà ní English àwọn ọlẹ́yìn Kristi ẹ sẹ́ndì ẹ máa ṣe ń tọ̀ lẹ́ni ẹ tún máa ṣe ń tọ̀ lẹ́ni ẹ máa rí ó yẹ kẹ́ sẹ́ndì ẹ bá wà ká. Kẹ́mi fúnra ẹ jẹ́ kí bàbá mi kẹrẹ mi ti kà mo lè ká in English. Kémi wá gbé verse ibi tí in English Exodus chapter 20 verse I'm reading now not reciting. English KJV Exodus 20 verse 4. Thou shalt not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow, verse 5 now, thou shalt not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the father on the children to the third and fourth generation of those who hate me. But verse 4 yẹn mo fẹ́ lò particularly. Ẹ ṣeun lọ adúpẹ́. So my claim is this: Yahweh is not against given image, and is only against given image if the instruction does not come from Yahweh. Ọláfti ẹ̀yin máa ẹ̀kọ́ máa ń pẹ̀lẹ́dẹ́pẹ̀lẹ́ tó sí kan tó kọ́ pẹ̀lú àkọ́ Moses. Now ẹjọ́ ta ló wà ń bẹ̀ ṣé Big Joe ló wà ń bẹ̀ lẹ́bàá mi ṣí báyìí yín sí ìwé Numbers. Ọkọ̀ ìjẹ́jẹ́ sáré fọ kíní ìkànnì. Numbers. Numbers 21. 21. Okay. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ìfẹ́ wo ni fẹ́ máa ti bẹ̀rẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ láti 7 or 6 kẹ́kàdé 9 or 10. Okay. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Verse 8. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is beaten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass and put it upon serpent of Kenny. Serpent of brass. So serpent of Kenny. Serpent of brass. Is serpent not under the earth or being the earth? We are put to the serpent. To be to contract it. And put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Who ordered them to make serpent of brass? Yahweh. Who ordered them? So Yahweh. Why did Yahweh order them to make serpent of brass? Oh, very good. Building now. Okay. Most evidence in me, but ṣé ó dà pé Yahweh lu serpent yẹn bíi ṣe pé ó sọ pé kí wọ́n ṣe carpent yẹn kán gbé sórí òpó. Bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n wá wò ó kán máa wò ó. Bẹ́ẹ̀ni ìgbà náà ó wá dàbí ọ̀rọ̀ behold the lamb of Yahweh that taketh away the sins of man. Àbí báwo ló ṣe kọ́ mi ọ̀ràn tí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni ọláfti place ẹ máa kọ́ bẹ́ẹ̀ni. Bí bàbá gẹ́gẹ́ mi ti ṣe ń wá vaasi yẹn jẹ́ kọrin tá a máa ń kọ sí vaasi bíi tẹ̀ka yẹn. Ẹni bá wo yóò yẹ agbé Jésù sókè, ẹni bá wo yóò yẹ agbé Jésù sókè o, ẹni bá wo yóò yẹ. Àwọn ọmọ ìlú gbogbo ilẹ̀ máa jóná ẹ̀yin ọmọ ìjù ẹ máa jóná sẹ̀ ẹ jóná. Now verse tí bàbá wa kà yẹn ó sọ pé wọn gbọ́dọ̀ make any graven serpent, any graven image even under the earth, above the earth or anything. Èmi dẹ̀ sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tí Mósè ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn is just self-preservation. They should not make it unless the instruction come from God, from Yahweh. That is my claim. It's not that we come and make graven image, because
Yahweh make grave ordered Israelite to make graven image more than 3-4 times in the Bible. Hey, now this verse you see, the instruction comes from the Lord. They should make a brass image, snake. Snake, snake the first sin. Tí wọ́n fẹ́ cause gbogbo àwọn ọmọ Christian tó cause wọ́n pé wọ́n máa rọbí. So yẹ̀yí tó sọ pé gbogbo wọn máa jóná. It was because of what? Ẹ sọ ẹgẹrẹmì tí ẹ máa ṣe hù torí kí náà ṣe ní first sin. First sin. Nítorí serpent ni. So why did Yahweh now use the same symbol of destruction to destroy? Serpent destroy all the work of Yahweh. The most beloved creation of Yahweh, which is Adam. Satan make sure that guy died, according to the Bible. Why would Yahweh use image of that betrayer of his work as a healing for Israelites in a graven image? Yahweh in a graven image. Táwọn bàbá wa sọ pé first law tó ń sọ yẹn náà ọmọlẹ́yìn Kristi ẹ̀ dìbọn kankan tí mo sọ wípé Yahweh order wọn láti make a graven image, which is serpent. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ báyìí bàbá mi? Ẹ lè sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe now ẹ decide láti kà láti verse wo, but if we can read from verse 6, and I'll read very quickly because the Bible is systematic. I mean, ó yẹ ká mọ ìdí because ìgbà tẹ́ bí I was happy pé ẹ sọ pé ó kílì ìdí tí wọ́n fi ní kàn lift her up, that serpent. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people. Verse 6 mo ti bẹ̀rẹ̀ fún yàtọ̀ bá fẹ́ wọ̀. Numbers 21:6. Numbers 21:6. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people. The serpents beat the people, so that many people of Israel died. Okay, and the people, verse 7, and the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray for the Lord that he take away the serpent from us. Pray to the Lord that he take away the serpent from us. So Moses prayed for the people. Verse 8, and the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is beaten, not everyone, but those who are beaten, and we understand beaten by that serpent, and everyone who is beaten, when he sees it, shall live. That will be the antidote, shall live. So Moses made a brazen serpent and set it on a pole. And if a serpent bites, you don't need to look if you are not beaten. And if a serpent bites anyone, he will look at the bronze serpent and live. So it's medicinal, as we see it now, for the cause of reversing the action of their sin. Is it not medicinal? If it is my word, I'll read that place again. And I know you understand English better than I do. But and if the serpent bites anyone, to bash a word meaning you are reading from your head, or you are reading from your head, sir. How can you confirm I'm reading from my head? Can you read verse 9 for me, sir? It is medicinal. You said it's medicinal. Is it not? If the serpent beats anyone, he would look at the grounds and live. The question, why don't they look up to Yahweh instead of looking at serpent? In the first place. And number 2, why did Yahweh order them to make a graven image that he clearly said, thou shalt not make any graven image? Second commandment. In second commandment. Answer me very and John saw at the same time. Answers. In Cosmofet, a graven image, not because of healing. Why graven image? I say now, well, they were not worshiping it at this time. They were not bowing to him. They only need to look for the purpose of antidotes for whatever the serpent has done for them. So that is the method. This is the method they choose to heal them at this time. And the Baba is okay. It's not. This is at other times when they sin, they choose a different method. It's dynamic for this purpose, for this event, and there is no second of it. This is how. Look at, and this typify Christ,
Baba mi ẹnìkan ti ó ti fi kọrin gbà ẹ̀. I don't want to go into the Bible significance of this event, but what this is saying is for the healing purpose, not one for worship. So if you say don't make graven image, not to be worshipped, verse Timothy Exodus 20 verse 4 sọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ tẹrí ara rẹ ba fún wọn, ìwọ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sìn wọ́n, not for purpose, the purpose of worship. Then secondly, in this place, it is only for healing when they are bitten by serpents instead of àwọn kan ti kú. Verse 6 mú wa mọ̀ pé àwọn kan ti kú. So in order for them not to die, anyone who choose to look, àwọn ẹlòmíì ò gbàgbọ́ pé okay can heal them. So for those who look up, and this is one in the camp, and that's why it was raised very high. Anywhere you are in the camp, philosophy told us that you look and you see that, you sight that, and then you will not, pie. Ẹni sùúrù ẹ má wọlé ẹ bá wa ṣe Exodus 27-29 no 29 ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fẹ́ pé báàbù kí ọmọ kan bá wa sílẹ̀ ẹ ṣe Exodus 27:2. Okay, wọ́n ní kẹ́ bá wọn ṣí Exodus 27. ṣe ẹni kan tí ọmọlẹ́yìn Kristi sọ yìí wọ́n ti. ẹ jẹ́ kí bàbá ìgbà mi sáré sọ. ẹni pé ohun bẹ́ẹ̀ ni ọmọlẹ́yìn Kristi ti lọlẹ̀ because tóun ká ní pé ọmọlẹ́yìn Kristi wà right when he say something he is very sure wọ́n mú kọ́ àwọn olótàkíà he will be very agitated. But now ọmọlẹ́yìn Kristi ti calm down. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Deuteronomy chapter 5 verse 8 is so. This is simple English. Sherry, that second commandment here, right? You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Full stop. That is verse 8. Full stop. Don't make You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Full stop. Kò ṣe kan má ló wà ńbẹ̀ o. Full sentence nìyẹn. 9. You shall not bow down to them. If you've now made them, you shall not bow down to them or worship them. Semicolon. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Shewari, verse 9 yẹn, kọ́má ló wà ńbẹ̀. You who hate me yẹn, kọ́má wà ńbẹ̀. So verse 10 is a continuation of verse 9. Whereas verse 9 is not a continuation of verse 8. Verse 8 stands by itself alone. Full stop. Let me check here. Verse 8 and 9 in my own year said semicolon. Let me check here, Lord. Sir. Okay, so that was NIV. Let me look at King James. I'm sorry, I'm using King James. Semicolon, full stop. Verse 8. Full column, self. Sorry, my error. Full column, go on. It's a full colon. Okay, good. Yes. What does the full colon symbolize? A transition into this, which can be part of the other sentence. Transition into another information, which can be part of any solution. You have asked a very key question. Because initially it was a semicolon. And then I look again and I saw it's a colon. And I'm very sincere that there was no full stop in verse 8 in my own this now. There are lots of comma here and there, but there's no full stop. But there is a full column between 8 and 9. And that means, I can go straight to, that means there is another information which could be part of the last sentence. Semicolon is used, right, to connect two closely related independent clauses. Yes. Semicolon. Now a colon. A colon is used, right, to explain something, to list something, right, or to explain quotations after a complete sentence.
Come again, a colon, my error. A colon, yes, is used to introduce a list, to explain something that you've written, or to explain a quote after you have made a complete sentence. I agree with you 100%, sir. So 8 here is a complete sentence. It can stand by itself. But 9 is explaining it by your definition, sir. 9 can explain it. Oh, okay. That's okay. I'm okay. But it is a complete sentence by itself. Without 9, it can stand. It may stand, but that 9 is explanation. May, because it is a semicolon, it can stand. No, it's column. It's column. Imagine can lose semicolon. It's column. It's column. Sorry, it's column. Yes. Because the colon it can stand by itself. If the semicolon, right, you can stand. It will not stand by itself. Correct. Yes. Additional information for the same sentence. Exactly. Now you use phrase. You have defined it. I agree on the uses of this, but in your own, I want to use your own word, sir. In your own word, you said that column is used when starting a list. This is not starting a list. To explain, that's your word. No, to explain introduces a list, not starting it. It is used to introduce a list. Fine. To explain after the list. To explain. Correct. So additional information. That's okay by me, sir. No. Sentence structure matter. Tó bá gbé comma ni, a ti mọ̀ pé sentence yẹn ò tí ì parí. Tó bá gbé semicolon ni, a ti mọ̀ pé àwọn nǹkan méjèèjì yẹn they are interrelated. Tó bá ti jẹ́ pé colon ló ń lò, ó mean wípé both of them can stand alone by themselves. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe rí ìkọ́tẹ́ ẹgẹrẹmìtì ẹ kàn máa ẹmúlẹ́yìn kristu ní ìgbà. A kàn máa lọ ní ìkọ́tẹ́ ń sọ correct wọ́n á ṣàwà á lè sọ fún pé bá tún tẹ̀ ń kà NIF yẹn kọ́ láwọn ní tọ̀dọ̀ wọn wípé King James ni wípé kan máa lọ lò ń bẹ́ wọ́n lè sọ pé káka kan máa yẹn the reverse James version wípé apostrophe lọ lò ń bẹ́ ìyẹn ń ṣe argument. Well, it's true. ṣe ìwọ́n ṣe máa yí ni ẹ̀rí pọ́n ti fẹ́ nǹkan tó máa gbé wọ̀ ní pẹ́ tọ̀dọ̀ owó òrí bẹ́ẹ̀ tọ̀dọ̀ yín lórí bẹ́ẹ̀ so ẹ kàn máa bọ́ into that hole ni wọ́n ní àgbẹ̀ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ mi kẹ́ Exodus 27 ọ sọ pé èmi sọ pé mo ní àwọn evidence tó tẹ̀tú yàtọ̀ sí àpótí ẹ̀rí. Exodus 27 verse kílẹ̀tẹ̀ kàkà. ẹ lè bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ náà ọ̀tún. Okay. And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad. The altar shall be 4 square. Yahweh is the engineer. Verse wo lenka tẹ́tí yàgò kolom yẹn náà kí lenka. King James. No, kí ni chapter wo kí ni wo lenka ìwé wo lenka nínú Bible. Ṣé 30 sọ̀rọ̀ column? Deuteronomy 5:8. Inú Deuteronomy àti Exodus wo ló kọ́ wa. Exodus ló kọ́ wa o. Ẹ ṣeun gan. Ẹ máa gbóhùn sókè. Now, and thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long. Sorry to interrupt. Exodus 27. Exodus 27 or 37? 27. Okay. Exodus 27. And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long and 5 cubits broad. And the altar shall be 4 square. And the height thereof shall be 3 cubits. Verse 2. And thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. Okay. Ibi tí graven image ti wà gangan nìyẹn inú altar kan worship. His horns shall be of the same, and thou shalt overlay it with brass. Kí ló fi ṣe ọ̀nù yẹn? Brass. Kí ni ọ̀nù? Is an image of something in heaven above, on earth, of the. You can only find horns on animals. So now, on yẹn, ó tún mẹ́kọ́ gbé sí temple, kó fi brass make it, right? Ẹjọ́ temple yẹn kí ló ń ṣe ní temple?
ọwọ́ Yahweh láti máa béèrè o. So ṣe tó bá ṣe ẹ̀sán kan tó ń ṣe ń temple fún mi so yẹ because mo tún ṣì ní evidence mo sọ pé evidence pọ̀ mo lè fún ilé oríṣiríṣi evidence kì í yẹ that shall not buy for to give me I have evidence pé the graven image is when the instruction does not come from Yahweh, when you do it alone or you don't use it to glorify Yahweh. Once it is from Yahweh, you can make a graven image and worship. So another evidence ṣe rí pé the first evidence until you debunk it all. Now also about one explanation fún eléyìí why ti Yahweh fi order àwọn láti make a graven image in a brass and put it on the altar where they want to worship. Ó yá o ọmọlẹ́yìn Kristi tẹ́ bá tún dìbọn kele mo tún ní mi o unless ma compete yín lásán. Ìwọ màálù lórí pẹpẹ. Lórí pẹpẹ. Ẹ ṣe ìwọ kọ́ ló sọ̀rọ̀ láìsí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n explain ẹ ṣe. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ kan mo gbẹ́yìn. Ẹ mú tún máìkì ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ náà lókè mi. Ẹ ṣe bàbá mi àkàrà ògún. Now ibẹ̀ yẹn ẹ má jẹ́ ká ṣibẹ̀ yẹn gbọ́ o. Mo ti bèrè question kan nínú comment ṣé mo send ẹ the last question is altar an image, I mean graven image. Now agba pé no, altar is a structure, it's not a graven image. Pẹpẹ ibi tó máa ti máa ṣe sacrifice, that is what he's saying, and that does not mean this. But tó bá ṣe on lẹ́nu lọ ẹ jẹ́ kí n explain what on is. Ṣé altar ṣe. No, ẹni sùúrù on yẹn gangan. Okay, ẹ jẹ́ kí n lọ sí on. Ẹni sùúrù. Mo ti ní. Ìgbà tí wọ́n ń kà lọ, I did not actually ẹ jẹ́ ẹgbẹ̀rún fẹ́ sáré support yìí kan tó já ogun ọgbọ́n dànù. Kristi wọ́n bí ibà wọ́n bí irọ́ ni ọmọlábèrè irọ́ la bí. So ṣẹ́rí ìgbà tí ẹgẹrẹ mi tìgbà tẹ́ ń kà wọ́n fún pé ẹni sùúrù ẹ̀jọ̀ náà. I will understand you know I don't tell a lie. ẹni sùúrù ẹ máa ń parọ́ ẹ máa ń parọ́ but táwọn ti mú yín ẹ má tètè máa ń submit nǹkan tí mi ṣe láìkí ni ẹ ń parọ́ ẹ ń pa irọ́ fò j-links ni ò ní ever submit. So now ẹgẹrẹ mi ti bí akẹ́bà kafasi I don't care about ẹmú milk ẹmú kíní kẹ́kọ̀ọ́ sí pẹpẹ yẹn mi ò care. Ìgbà tó wá sọ fún wọn pé they should make sure there is 4 horn and that 4 horn should be made out of brass and to be put with the 4 corners. That is when graven image comes in. Bóyá ẹtúnkà kọ́ lè gbọ́. Verse 2 Exodus 27:2 and thou shalt make the sir, please start from 1 again for understanding. Ẹ jẹ́ kí wọ́n tún kà ẹ lè kà láti verse 1 káwọn èèyàn lè understand. No problem. Exodus 27 starting from verse 1. Ìwé Exodus orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n láti ẹsẹ̀ ìkíní. And thou shalt make an altar of shittim wood 5 cubits long, very exact, 5 cubits broad. The altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. Yahweh is civil engineer. And thou shalt make the horns of it upon the 4 corners thereof. His horns shall be of the same. His horns. And thou shalt overlay it with brass. Explain it. Okay, explain abi baba mi gere mi ti sa. Ẹ̀yin ni mo fẹ́ kàn tún kà ní kẹ́ wá explain mo dúpẹ́. Now this is talking about on graven image. Yes, I will go straight to point. Now the altar is a square and it has an height. Okay. Now the 4 corners are where they should be the horns, and this horn should be of the same material. Check it. The horn should be the same material, shittim wood. Now overlay is now to cover that wood with that brass material. Only Bible in some to overlay it, to cover it like con gold paint. Something is not good. If something is not good, now you plate it with gold. So that one is just at the corner, made of the same material, not graven image, made of the same wooden shittim wood. Now make up to rise above the other level. That's why it's called on, not referring to Malu.
not referring to Malu. Tí ìbá mi kẹ́ni expression is not referring to Malu. Let me go now. You like you say, is a symbol, a graven image. It can only be Malu. A can only be getting from animal. No, sir. The use of English, no, sir. The thing is, you said that they should not bow down for any graven image. More full evidence. We pay in the altar of Yahweh. When they are building the altar, Yahweh specifically requested on to be made from brass and put in the four corners of that four corners. Four corners of that altar. You worship that altar. Yes, sir. The word. What is the word graven image? So it's two words: graven and the image. Exactly. You make an image of something, whatever it is you want to make. It doesn't engrave it. Either you use gold, you use brass, you use silver, you use whatever you want to use. Once you take an image that you have made and you engrave it, it is now a graven image. It's in fact, it's a graven image. And this will remove by definition. Let me show my own side of graven image, sir. Okay, no, F1 also meaning of graven image. And also what you mean. People are people are here 100%. Sir? British in No. When it comes to Bible, mo farabale ka and look at every word. Definition of graven image. Any solution. What? Give me synonyms of the word graven. Sculpture. So you know the synonyms of the word graven, right? Or status. No, graven. It is an image. Graven. It is an image. Synonyms of the word graven include etched, carved, inscribed, incised, sculpted, chiseled, inscribed. What are the other ones? Somebody else help me. At least 18 more. So anything that you etch, anything that you carve, anything that you engrave, whether you carved a horn, if you don't take the real animal horn, if you carve the horn, it is graven. If you inscribe on it, it is graven. If you incise on it, it is graven. Those are synonyms of the word graven. To give you a better understanding of what graven is. Now, you now say image. No, same shitting wood wọ́n máa fi ṣe Sir, any suru, sir. Mo mú Exodus chapter 20 verse 1, graven image, and tabafe define any suru for me. Now, what I've said is this: there is an altar. It's going to be like a box, more or less, not an hollow box now, that has a height and a square surface above the ground and 8 square surface. Then the 4 corners, because you said it's a square, there must be 4 corners. Now those 4 corners are higher. Only àwọn nǹkan tó ní tó wà higher, tó di gbunduku, tó wà higher than the level of that table or altar. Let me call it table or altar. Higher than that, only one mean by that on. So only make it like a normal table where the edges is the same edge, level with the. What I mean by that? So when we talk about graven image, that is sculpture. Baba me correct, and I'm learning. I don't know it all. Money sculpture, money statue, something like Big Joe's basically saying. I assume that it is carved, something that is carved out.
That's graven. That's what the Bible means by graven image. And now, for the purpose of worship. Now, this altar is for the purpose of service. Service àbí worship. Kí ló ń fi altar ṣe to worship Yahweh now? Yes, no. Sacrifices bring to the altar. Sacrifice is they worship, they sacrifice to worship Yahweh. Atonement. A lot of things. Change the word. And at crowd, you are the same thing. Just to uplift, they are not. They are worship Yahweh. Ọmọlẹ́yìn Kristi, àwọn bàbá àkàrà ògùn náà bá yín sọ nǹkan tí wọ́n sọ pé image Yahweh kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe image. Even káwọn bàbá tó lọ sí ọ̀dọ̀ hall yẹn. Wọ́n ṣe ilé ẹ̀ka kérúbù yẹn. Àwọn ẹ̀yà kérúbù tó ní kán gbé sáwọn ẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ pẹpẹ yẹn náà kọ́. Adéna. Ẹyẹ tí ẹ jẹ́ ká tún fún wọn lélẹ̀. Exodus 25:18. Ẹ jọ̀wọ́. Ẹni sùúrù bàbá wa ẹ bá wa ṣẹ́ 25:18. Mo sọ pé mo ní mẹ́rin lọ́wọ́ mẹ́rin pé ẹni sùúrù náà ẹ bá wa ká Exodus 25:18. A ti tẹ̀yìn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ dáhùn. Ẹni sùúrù bàbá wa. Exodus 25:18. And thou shalt make 2 cherubims of gold, of beaten work, shalt thou make them, in the 2 ends of the mercy seat. 18. And make 1 cherub on the one end, and the other cherub on the other end. Even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the 2 ends thereof. 20. And the cherubims shall stretch forth their wings on high. 17. And thou shalt make a mercy seat of pure gold. Yeah. That's graven, of course. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold, again graven. Of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. This is the 3rd one. Only for 4th one to buy me. 3rd one. So another graven image in here. It's big Joes. Big Joes who te tún wọn létí yẹn tó sọ pé ayé àwọn kìíní. So mo ṣe rántí. So ẹjọ́ 3rd one yẹn Yahweh to come out they to make a graven image. Ẹni kan tẹ́ fẹ́ sọ. Ẹjọ́ dádì, ẹjọ́ sà, mo fẹ́ máa lọ. Dádì ọmọlẹ́yìn Jésù. Ẹjọ́ kí lẹ ń try láti sọ ṣe fẹ́ sọ fún mi pé àwọn Christian pé wọn kì í ṣe ẹbọ ni. Tẹ́ bá sọ pé wọn Christian kì í lo wọn kì í bọ wọ́n máa ń ṣe. Wàhálà kí wá. I'm telling you, wọ́n máa ń ṣe. Èmi tí máa ń sọ̀rọ̀, I will tell you with the proof that wọ́n máa ń ṣe. Ẹ má wulẹ̀ defend nǹkan tí ò ṣe. Tẹ́ bá súnmọ́ wọn dáadáa, gbogbo wọn ló ní babaláwo, gbogbo wọn ló ní. Wọ́n á sọ pé àwọn ní bàbá kan babaláwo. Tẹ́ bá súnmọ́ wọn dáadáa, gbogbo wọn ní. Irọ́ ni gbogbo yẹn. Ẹ má defend nǹkan tí ò ṣe. Gbogbo wọn. Ṣé CAC lẹ fẹ́ sọ fún mi pé kò kì í ṣẹbọ ni? Màá fún yín ní 3 pé lóòótọ́ mo dẹ̀ ní proof. So ẹ má defend wọn bọ̀ dájú ọmọ Jésù àbí ẹ má defend nǹkan tí ò ṣe devote. Tó yẹ yín, gbogbo wọn ló ń ṣẹbọ. Àti kérúbù o, àti sẹ̀lẹ̀ o, àti CAC o, ẹ má defend wọn. Because èmi ní proof dání. Ẹ fi ọmọlẹ́yìn mo sọ fún wọn pé tọ́mátì àwọn ló jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Mo lè sọ fún wọn pé tá a bá lọ síbẹ̀ àwọn ló máa wọn lè win yẹn. Wọ́n máa ṣe ń tọ̀ nísìnyí wọ́n sọ pé àwọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ká move to other question because last one yẹn ó wíìkì wọn. Àwọn lè sọ pé àwọn Júù wọn ò forí balẹ̀ fún act of kìíní kan covenant. Wọ́n forí balẹ̀ fún and the graven image. Bàbá mi àkàrà ògùn. Bẹ́ẹ̀ni. Mi mọ̀ bóyá lè ka ibì kan. Bọ̀ ibi tí mo fẹ́ kà yìí, màá nífẹ̀ẹ́ ká kà á ní reverse King James. Torí pé kí ni bàbá wọn olùṣòwò ẹrú yẹn Adódì yẹn. Ṣé Jésù? Bọ̀bọ̀ Adódì yẹn tó kọ King James ni. King James náà nìyẹn náà. Ó ti túbẹ̀ yẹn ṣe.
bàbá wa. No, wọ́n release ẹ̀ ní. Hosea ni mò ń sọ yìí o. Hosea 16. The New King James or the Revised? No, restored name King James. Restored name King James mo fẹ́ ká ti kà. Tá bá ka Hosea 16 níbi tó ti ní pé wọ́n ní pé òun ní Báàlì mọ́. Wọ́n máa pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kẹ́bà lè mọ̀ wípé. Hosea 16:2, Abi, if I remember correctly. No, Hosea only 16. Hosea 2. Hosea 2. Okay. Yeah. Hosea 2 verse 16. This is the restored name King James. Now, and it shall be at that day, saith Yahweh, that thou shalt call me Ishi, and shall call me no more Baal. So Yahweh was Baal. According to their Bible. According to their Bible. Baal is an idol. Shigidi ni Baal. Baal ni Shigidi. So you to man worship. So nǹkan tẹ́ ń sọ reference there fún mi yìí ni pé Yahweh was not Yahweh. Ó transit from Shigidi ni ó wá ń pretend. Wàhálà ṣẹlẹ̀. So Shigidi ni Yahweh lóòótọ́. Àwa kan tẹ máa fi ń ṣeré ní o pẹ̀lú àwọn evidence kankan ní Bible but àṣé pé Yahweh kankan confam wípé Shigidi lòun tẹ́lẹ̀. Ó ga ọ mi ìgbọ́n fàṣẹ lè rí o bí ìjọsìn bilẹ̀ ti lọ wé sí bí ìjọsìn bọ́lẹ̀ ni mi ò rí bí ìjọsìn mọ́. Bàbá ìkórè mi tì mo ṣí fàṣẹ mẹ́ṣẹ́ ń kà lóòótọ́ dẹ̀ ni. Yeah, but ṣe mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn translations tí wọ́n ṣe yẹn ó wà defective. The restored name King James, right? Keep the original semantics of it, or the original, this thing of it. So, no, she said, Hosea 2:16. For it shall be on that day, saith Yahweh, that thou shalt call me Ishi, and shall call me no more Baal. What is Ishi? Father. Wọ́n wá change ẹ̀. You shall call me no more Baal. Àwọn kan ní agbára over the word of God. Kò sí problem. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá Olúkẹ́. Bàbá mi o, before ká tó lọ sí ibẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká sáré ka nínú the restored name King James yìí. Wọ́n máa ń like láti gbé Deuteronomy 32 jáde. Ẹ jẹ́ ká ka Deuteronomy 32. I'll read from what's it called? I'll read from. Okay, let's read from verse 8. Deuteronomy 32 verse 8, the restored name King James Version. When the Most High, when the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel. For Yahweh's portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance. Yahweh, ẹnìkan wà tó ń pè ní Most High. Ẹni yẹn nígbà tó wá fẹ́ pín gbogbo àwọn ọmọ Adam tó fẹ́ ṣe wíìlì ẹ̀, right? Ó wá kà wọ́n based, ó wá lo the children of Israel as a template láti fi kà wọ́n àwọn nǹkan tó ní tó fẹ́ pín fáwọn ọmọ ẹ̀. Ó wá níṣẹ́ wá rí Yahweh o, portion Yahweh làwọn èèyàn ti tiẹ̀ o, àwọn èèyàn ti Yahweh nìkan nínú gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ò ní Jacob. Imagine. So Yahweh call him the Most High in the Bible. Yahweh call him Most High. Yahweh pín ogún fún Most High pín ogún fún Yahweh ni. Táwa ni Yahweh. Ó fi di àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mú ṣinṣin tí òbí fi wọ́n ṣe ní. Òun ló ní wọ́n nù. Ogún ní ẹni. Àbí ṣé èèyàn tó ní ogún ó máa pín ogún fúnra ẹ̀ ni? Mo kẹ́kọ̀ọ́ ni mo wà ní Bible study báyìí.
abẹ́rẹ́ nǹkan bóyá ẹni tí ní láti fi understand mi bẹ̀yẹ̀ ṣá ẹgẹrẹ mi tàbí kí lè rò bóyá ẹni lórí spirit. Kọ́ mú Holy Spirit wá kó wá bá wa sọ́gbà yẹn Holy Spirit. Olókùn yẹn ti mú dáhùn náà. Let the spirit of the Lord come down. They call a woman word. Let the spirit of the Lord from heaven come down. Let the spirit of the Lord come down. Bàbá wa fún tọ́, ìyá wa fún tọ́ ẹjọ́, ṣáàgùntàn ní àbẹ̀rù. Ìyá fún tọ́ ṣe wà ń bẹ̀. Ọmọ màá rí wọn. Àwọn wà lókè. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lò. Afúntọ́. Okay, I see. Ìyá wa fún tọ́ ṣe wà ń bẹ̀ o. Ìyá sì disappear. Wọ́n gọ́ lọ́wọ́ ẹni. Allah is the greatest. Ẹ lọ sọ pé Allah is the greatest lọ́dọ̀ MS. Ọ̀dọ̀ MS ní kí lọ sọ yìí. Mi ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ kalẹ̀ o, ẹ káàárọ̀. Aṣọ ṣáàgùtàn ní àbẹ̀rù. Àwọn kọ́sọ́mà àkàrà ọ̀gbọ̀n báwo aṣọ yìí má ṣe kà mú kọ ìbílẹ̀ lèmi. Ẹ̀yin ò mí yìí. Ẹni máa ti fún nǹkan tẹ́ jẹ́. Ok o, ọmọ èmi ò kí n ṣọmọ àlè ọmọ ọkọ lèmi. Káàbọ̀ sí. Èmi náà kọ́kẹ́ dá sí. Ẹ má bínú pé mo pè é lágùntàn. àwọn tí ẹ àná mi ti ẹwà jaguntan lọ èèyàn ṣe máa fáìn borí ẹwà jaguntan. ẹ jẹ́ kí gbogbo ilé àbáwá kàrọ̀ ògùn ẹkúṣẹ́ gan-an ẹkúṣẹ́ Big Joes ẹ ṣáà bẹ́yẹn fa ẹkùn àlà ẹ tún fa ẹkùn Yahweh náà ìfà àti iṣẹ́ ńlá ni o. Mo kí bàbá wa ẹgẹrẹ mi tì ẹ kú ìmọ̀. Ẹ káàbọ̀ sá. Mo kí bàbá wa náà ọmọ ẹ̀yìn Jésù àbí mi ìrìn tí bá guess right. Ẹ kú ọgbọ́n ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Mo dẹ̀ kí mọ́mì wa náà sẹ́rí in fact nígbà mo kàn máa rò pé ṣáwọn pípì rò pé bóyá a stupid ni àbí bóyá gọ̀ ẹ máa imagine o wọ́n fi English kọ nǹkan a máa kà á kọ́ ni pé the boy is a good boy ẹ tún máa sọ fún wa pé ó máa a ní spirit a ní the spirit láti fi understand pé he is a good boy ṣèbóyìnbó lọkọ síbẹ̀ ibi tí mo ti máa wò nìyẹn ṣe wá rí kankan sí èmi nǹkan kan ni mo wò nípa kíní ni pé ṣe rí ìwé méjèèjì yẹn Quran àti Bible yẹn ó play game ńlá fún wa ìyẹn ní bíbá torí àwọn dáàdì wa ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan pé ní country báyìí àwọn Bible báyìí ló wà ń bẹ̀ ní country báyìí ló wà ń bẹ̀ ṣe wá rí tọ̀dọ̀ wa yẹn nǹkan tí mo notice ń bẹ̀ ni pé nínú ti Quran yẹn náà wọ́n máa kọ ibi kan wà tó máa ti sọ pé dáadáa ibi kan wà tó ti sọ pé àìdá wà ń bẹ̀ nínú Bible náà ibi kan wà tó ti sọ pé dáadáa ibi kan wà tó ti sọ pé àìdá wà ń bẹ̀ now wọ́n try láti fi kíní yẹn play game fún wa débi pé a máa argue náà never understand tábà tí ok báyẹn kà pé nínú Bible yìí kọ́ báyìí wà ń bẹ̀ ẹ máa rí pásítọ̀ kan máa ní pé ibì kan níbì kan ẹ lọ sí báyìí ọ̀sọ̀ báyìí so ẹ rí pé wọ́n fi ń play game fún brain wa pé ẹ lè ọ̀rọ̀ yóò ní yẹra yín so those are the things lára àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń convince wa jù nìyẹn nǹkan tẹ́mi rí níbẹ̀ nìyẹn and àwọn pásítọ̀ wa yìí náà ó jẹ́ mọ̀ ọmọ àṣírí tó wà nù kìíní yẹn but they will never say it wọ́n ní sọ ẹ̀ tó wá máa wá sókè ẹ̀ tó wá fẹ́ máa defend the nonsense kan tó kọ ní English láì ṣe pé bí èèyàn lọ school ẹ fẹ́ máa defend ẹ̀ that's ó ṣe kinní gan-an ó ṣe kinní gan-an. Bàbá mi aṣọre má ṣèkà ṣe rí Bible gan kò wà confusing bẹ́ẹ̀ ló ní kò wà confusing. Very straightforward o. Òun náà ni mo ń sọ very straightforward English lọ fi kọ́. ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn èèyàn wa wọ́n wà convenient láti tan ara wọn jẹ́ wọ́n máa ń dó ara wọn ẹ jẹ́ kí n lò bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n fẹ́ kí wọ́n máa tan ara ẹ̀ nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn wọ́n ló máa dánú ara wọn dùn pẹ̀lú irọ́
ó máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ pé this is a boy ó mọ̀ pé this is a boy ló wà ń bẹ̀ o òye wọ́n ṣe mọ̀ wá sọ fún mi pé this is a boy boy yẹn ó wọ aṣọ pupa aṣọ dúdú wọ̀ sísàlẹ̀ fìlà kínní ló gẹ̀ boy yẹn ó dẹ̀ pé skẹ́ẹ̀tì ló wọ̀ ẹlòmíì máa wù sọ wọ́n ti sọ fún mi pé this is a boy is a very straightforward message no ẹnìkan máa sọ pé this boy ó kán lẹ́sẹ̀ yẹn ò sí níbi particular bitter sọ yẹn o wọ́n máa fi imagination ti tẹ wọn sínú ẹ̀ imagination náà máa pè ní pé Holy Spirit no knowing that nǹkan tí ó tinú ọkàn tí wọ́n jáde èròǹgbà wọn ideology wọn bí àwọn ṣe understand bí tẹ̀sán fún wọn ṣe understand yẹ nǹkan míì tán lọ borrow lọ́dà places tán insert sínú statement kékeré yẹn ìyẹn làwọn ń pè ní Holy Spirit so àwọn èèyàn wa ọ̀kan wọn bí ẹni pé bóyá kì í sọ pé majority wọn bóyá bẹ́ẹ̀ ni pé òótọ́ ó ń bà wọ́n lẹ́rù ìyẹn gan ni òye mi. kò bà wọ́n lẹ́rù Olúkẹ́mi ok. kò bà wọ́n lẹ́rù wọ́n rí òótọ́ yẹn ẹ mọ̀ pé ìdí ìbàjẹ́ ni wọ́n ti ń jẹ lóye yín Robert Kiyosaki sọ kọ̀ọ̀kan ni pé keep them poor so that you can control them. Ara poor yẹn lọ fi ń ṣe àwọn àtàwà ní Áfíríkà tí àtọ́ bá poor a lè máa control wọn pẹ̀lú ẹ̀sìn pẹ̀lú ẹ̀sìn yẹn bọ̀ báwo ni apẹ̀rẹ̀ ní ọmọ Yorùbá ọmọ bíbá yìí àjẹ́ máa fọwọ́ sí ju ilé bàbá wa ká tó wí ká tó fọ àwọn ẹlòmíràn máa ní pé àwọn bàbá yín àwọn kìíní kan ẹ máa imagine story wo lẹ fẹ́ sọ fáwọn ọmọ yín ìgbà tẹ́ bá ń deceive àwọn èèyàn story wo lẹ fẹ́ sọ fáwọn ọmọ yín story wo lẹ fẹ́ sọ fáwọn ọmọ yín àwọn ọmọ yín gan ti gbọ́n àwọn ọmọ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ pastor àwọn ọmọ yín gan ti gbọ́n mọ̀kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ọkọ̀ máa wò yín pé kí ló ń ṣe léyìn ṣèbí ilé ayé yìí náà ni àìmọye pastor tàti bá rìn dáadáa àìmọye afá tàti bá rìn tàrí a lot of things like pé tipẹ́tipẹ́ mo ti mọ̀ pé rọ́bìṣì ní gbogbo ilé rọ́bìṣì ní nà. ó ti pẹ́ sẹ́yìn pàǹtí ẹ̀yìn ti já ẹ yẹ kí bàbá Olúkẹ́mi bá a sọ ní ẹ̀kọ́ tó wà. ẹ jọ mo ní ìbéèrè kan lọ́wọ́ àbọ̀ Olúkẹ́mi kan tó sọ̀rọ̀ ìbéèrè yẹn dẹ̀ wá straight àbọ̀ Olúkẹ́mi má bínú a kò fẹ́ ṣe tán pẹ̀lú ọmọlẹ́yìn Kristi nìkan tó bá yín sọ̀rọ̀ ṣé wà ń bẹ̀. Olúkẹ́mi àyìnà ṣé wà ń bẹ̀. Bàbá Olúkẹ́mi ìgbà tí a kéré tó create Adam ṣé Adam lọ́kọ́ create àbí Eve. mo ń gbọ́ yín ṣé ní sọ̀rọ̀ báyìí wà ń bẹ̀ ṣá. ó dà pé tí gbà wọn ọ̀dà. sígbà wọn ọ̀dà ni sà. wọ́n break up. sígbà wọn ọ̀dà ni. ẹ sà ẹ kúrò níwájú pẹpẹ sà ẹ súnmọ́ sẹ́yìn pẹpẹ. àbí tẹ bá ní báìbù ẹ lè gàgà fàṣẹgbẹ kẹ jìnnà sí díẹ̀ like bí àbí ẹsẹ̀ bàtà 5 péré. wọ́n ti ń pẹ́ tí ma ti gbéyàwó sókè TikTok máa ń change kìíní. mi ò tiẹ̀ mọ̀ wá tó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ dé. ní òfin ní wọn ni. ẹ ló jẹ́. à ń gbọ́ yín Gideon ẹ bá wa mú Gideon. Gideon ẹ ṣe mú. ṣé ẹ gbọ́. a ti ń gbọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ti kúrò ní pẹpẹ. hello. a ti ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe kúrò ní pẹpẹ yẹn ló dá à ń gbọ́ yín sìn. all right bí mo yẹ sọ according to Bible Bible sọ pé Adam and Eve lọ kọjá according to research tèmi gbà ọ. according to Bible là ń sọ ẹ fi research rẹ. Adam and Eve ń gbọ́ ẹ̀sà kẹsàn. ta ló kọ́kọ́ dá ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ tó ń dá ayé ta ló kọ́kọ́ dá ṣé Adam ló kọ́kọ́ dá ní àbí Eve. Well, according to Genesis, I mean, well, let's just say according to Genesis, nígbà tí Olúwa rìn ní ayé, well, let me just say according to Bible tèmi kà ó ṣe ń gbọ́ mi sà. Nǹkan tèmi máa sọ ni pé
in the Bible Adam and Eve lọ́kọ́ dá o. Who come first? So create one the same time ni àbí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀? Who come first? Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Adam lọ́kọ́ pé. Bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ṣe nǹkan so ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ dáre tá bá ti ń béèrè ẹ máa sọ̀rọ̀ dáre bí àní máa pẹ́ lórí ẹ dúró náà gate lion ṣé àgùntàn ní ìnàbẹ̀rù? Kí bí yóò. Yóò bọ̀ mo ti bí màálù sí wọn lọ́rùn. Èmi kọ́ bẹ̀ béèrè question ẹ bọ̀ mo ti bí màálù sí wọn lọ́rùn sí. Ẹ má bínú o. Ṣé mo pé lẹ́yìn ìgbà tí Yahweh sinmi tó ti parí gbogbo nǹkan tó dá lé ayé tó wá sinmi lọ́jọ́ keje ṣé ọgbẹ́gbà yẹn ló ṣẹ̀ wá rántí kó yẹ kóun dá if. Ìbéèrè mi yẹn tí mo ń lọ bẹ́ẹ̀ni so after ọjọ́ keje ló ṣẹ̀ dá if tó ti sinmi Yahweh kò ẹ̀mọ̀ kó omnipotent omniscience náà pè bọ̀ ó máa ń rẹ Yahweh kò ń ṣe ibìkan ló ti rẹ Yahweh. Ó rẹ o. Ó ti sinmi. Yahweh tó bá ti gbé gbégi so pé tó ti kú sí so pé ó máa lọ mú bọ́ǹfìtà àtomi tó wúdà wọn kì í. mọ̀tínà àti picnic oògùn ẹ̀jẹ̀ tó dáláyé yóò asáré gbélé ó máa rẹ̀ Yahweh tẹ́ bá sọ fáwọn christian kó máa rẹ̀ Yahweh wọ́n sọ pé rárá o kò possible but wọ́n sọ pé. you slept and slumbered not. Bẹ́ẹ̀ but inú Bible sọ pé wọ́n rẹ̀ á sọ pé ẹni Holy Spirit ni ẹni tó bá rest that means pé ẹni yẹn is tired kò yé mi o now bàbá wa ìgbà tó wọ́n kọ́ dá Adam ẹjọ́ ṣé ó lóko àtẹ̀pọ̀ ìbéèrè mi gbogbo bíbí supreme ò fẹ́ lọ síbẹ̀ bàbá wa Olúkẹ́mi ṣé Yahweh lóko àtẹ̀pọ̀. Adam ní àbí Yahweh èwo ń bẹ̀ sà. Ẹ má bínú Yahweh kọ Yahweh náà máa lóko Holy Spirit lóko àtẹ̀pọ̀ náà. Ó ní. But Adam mo fẹ́ sọ ìyẹn kó sí mi lẹ́nu ni. Ìgbó náà ló fi dódò kúdò tó fi dó. ló fi bí Jésù. Ṣé Yahweh ó kírètì ṣé Adam ṣó lóko àtẹ̀pọ̀ ìgbà tí wọ́n ẹ béèrè ìbéèrè là ń béèrè yà á fẹ́ à ń lẹ́tọ̀ àwọn èèyàn ṣé Adam lóko àtẹ̀pọ̀. Nínú Bible it was not written but actually nígbà tí ẹgẹ́ wọ́n sọ́nà bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. So nǹkan tó wú mi lójú níbẹ̀ yẹn ìgbà tí because tẹ bá ka Bible dáadáa Yahweh ò plan láti create obìnrin in the first place tẹ bá ka Bible máa rí pé Adam ló lọ sọ fún Yahweh wípé òun nídìí olùrànwọ́ lọ́wọ́ tí Yahweh fi kún lóorun tó fi sọ pé ókè o tó fi mú tó fi mú Eve jáde náà nǹkan tó wá ń jú mi lójú ni pé tí Adam tó bá ní ẹpọ̀n tó dẹ̀ ní oko kí ni purpose oko bàbá yìí lẹ́tọ̀ bàbá yìí ò dáa ọmọlẹ́yìn Kristi bóyá lè dáhùn béèrè kí ni purpose ẹpọ̀n àtòkó tí Yahweh create abẹ́ Adam in the first place kí ló fẹ́ máa fi ṣe that's my question mo ní ètò màtá ìbàlẹ̀ expect oko fẹ́ fi tọ̀ ní ẹpọ̀n kọ́. ṣàjẹ́ ìkànnì sá. mo ń kọ́ yín. Bàbá mi Àkàràgùn ó àdí ẹ̀ létà ní ìgbà tó ṣe ìbílẹ̀ àdí òkú fún Adam. Àkàràgùn ẹjọ́ náà ní question fún bí akin àdẹ̀mọ́. Ẹ má ti àdẹ̀mọ́ jẹ́ ká ṣe é kankan network bàbá yẹn kò dá kí ni purpose ẹpọ̀n tí Yahweh create abẹ́ Adam kí ló fẹ́ fi ṣe ìgbà tí wọ́n pé kò plan láti create Yahweh in the first place if in the first place. Ọmọlẹ́yìn Kristi gan àwọn gan mú tùpá síbẹ̀. Bàbá ẹ fi bàbá yẹn lẹ ẹ wọ ẹ kí n mú tùmọ̀ ẹ̀kẹ́ ìbéèrè yẹn mú wọn lè dáhùn ẹ̀ wọ́n ní the Holy Spirit láti dáhùn ẹ wọ ẹ ṣeun gan mo ti fẹ́ mute for long time nìyí. Ẹ wo ìkan tẹ́mi tẹ́ fẹ́ béèrè ni pé gbà tí mo ka Bible fúnra mi mo really wà confused oyè yín èmi tẹ́ wà fẹ́ béèrè pé ńgbà tó báwo ló ń ṣe ta ló kọ́ báwo ẹni tó kọ Genesis yẹn ṣe mọ bí Ọlọ́run ṣe create báwo ló ṣe mọ creation báwo ló ṣe mọ. Yahweh náà tó lọ́wọ́ àmì Yahweh jàre ẹ má bínú ṣe mọ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn sọ pé in the beginning God narrated a story to so person or in the beginning God said to so person bọ́ ṣe kọ́ lọ́kọ̀ continue in the beginning God created bla 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 báwo bọ́ ṣe put it together báwo lọ ṣe mọ̀ ni pé bí Yahweh ṣe create art àti gbogbo wa nìyẹn. And again I was so disappointed in pé our Africa our in existence nígbà tí
gbogbo àwọn Abraham, Moses, gbogbo ní Bible yẹn are in existence. For some reason wọn ever yàtọ̀ sí Egypt àti Ethiopia wọn ever fi civilization other Africans sínú Bible. Hello, ṣé ń gbọ́ mi sà? Gbọ́ yín sí o. Okay. According to nǹkan tó sọ ni pé nígbà tí Yahweh dá Adam wípé olóko àti ó ní oko wípé kí nìdí ẹ̀dẹ̀ sọ pé Adam lọ bá Olúwa wípé òun nílò olùrànlọ́wọ́ sà ẹ lọ ka Bible yín sà. Ádámù kọ́ ló lọ bá Olúwa ò ṣe ń gbọ́ mi tó lọ bá Yahweh. Yahweh ló ní pé ó ní ìrànlọ́wọ́ ṣe ń gbọ́ mi. Àgbọ́yé sà. Ó ní ìrànlọ́wọ́ ni Olúwa ṣe kú lóorun. You are correct. Ádámù kọ́ lọ bá Yahweh o. Olúwa rí wípé ó ní ìrànlọ́wọ́ ni Olúwa kú ní òru. Kò sẹ́ni tó sọ pé ó lọ bá náà. No, bàbá mi àkàrà ogun. Àlọ́ nǹkan tó sọ ní. Bí Red Lion ìkọ́ni wá ṣàsọ bẹ́ẹ̀ ṣá wọ́n purọ́ ìkọ́ni wá sọ bẹ́ẹ̀ is correct but a ti gba nǹkan tẹ́ ẹ sọ nítorí bó ṣe rí inú bíbélì náà nìyẹn pé Yahweh ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí pé wá mo máa ṣe mistake ọmọkùnrin tí mo fi sílẹ̀ yìí ó máa ní ìrànlọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ sà. Bẹ́ẹ̀ni so ti fẹ́ bá iye Ádámù jẹ́ tó wá ṣe àgbẹ̀kọ́ nídìí obìnrin. Bàbá mi àkàrà ogun kò lẹ́pọ̀n tẹ́lẹ̀ sà. Ọkàn sọ pé kò lẹ́pọ̀n tẹ́lẹ̀ bọ̀ tó nókò. No kò tiẹ̀ kò lóko kò lẹ́pọ̀n nítorí pé Yahweh ò tí ì ronú débi pé ìyá máa bá pé nígbà tó ń fún ẹrẹ ò ronú Eve báwo ló ṣe fẹ́ fún lóko ló ṣe fẹ́ fún lẹ́pọ̀n nǹkan tèmi fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni pé Ádámù ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kò lóko kò lẹ́pọ̀n. Ìgbà ló wá padà lẹ́pọ̀n. Nígbà tó ti wá kírètì Éfà tán ló wá rí pé nítòótọ́ àwọn méjèèjì yìí mo ti crave eléyìí ó wá fún Ádámù lẹ́pọ̀n ó wá fún Eve lóbò ń gbà yẹn because nígbà tó ronú pé èèyàn máa fẹ́ pọ̀n ṣe nǹkan kan ó ò lè fún lẹ́pọ̀n náà. Bàbá agreement actually mo dẹ̀ ní evidence pé Ádámù nẹ́pọ̀n ó dẹ̀ lóko. To be sincere bàbá yóò lè believe mọ̀ pé èṣù máa ń gbé wá mo ní evidence náà. Ẹ mú jáde. Èṣù láàlú ògiri oko. Kò sí. Kábíyèsí bàbá mi. Bàbá mi o. Bàbá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ìgbà tí mo ti fẹ́ mo fẹ́ lọ rẹ̀ jù but mo fẹ́ fún yín evidence tẹ́lẹ̀ debate màá kàn fẹ́ ní sọ́lá sọ ni ìgbà tí Yahweh create 7 days tí ó create akọ àtabo fún màálù ó create akọ àtabo fún ẹdìyẹ ó create akọ àtabo fún ewúrẹ́ gbogbo ẹranko right ìgbà tó wà níjọ́ keje ibi ó ti create wẹ́mọ̀ kó sọ pé kí wọ́n máa bí sí kí wọ́n máa rẹ̀ sí kó tó dá ìfò ara àtọ̀ ó jẹ́ sọ pé ó sọ pé everything ti wà okay mo rí wípé dáradára it is perfect now tí Yahweh bá create akọ àtabo tí ẹran nẹ́pọ̀n tó dẹ̀ lóko tó ń bára wọn sùn that means pé Ádámù náà because almost the same organ structure lèèyàn àtẹnu máa ń ní anẹ́dọ̀fóró wá ní gbogbo ẹ̀ ṣe yìí now that means pé Ádámù náà lóko unless if what Yahweh created is not perfect because all create female and male everything to create. Bàbá mi àkàrà ó pé dáradára ni ó tún sọ pé kọ́ máa reprocreate kọ́ máa increase after long time tí ẹ má bínú after long time Adam ló ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé Adam gan ló lọ complain fún Yahweh. ó dà pé Yahweh lórí tó sọ pé ó ní the companion. Adam complain ni kò tẹ́ Adam lọ́rùn mi. Bàbá mi àkàrà ogun ó pọ́sibù kó jẹ́ pé nǹkan tí Yahweh dá kò dá pé kó wá jẹ́ pé Sátánì ló bá kàn. Okay, so
ìyẹn náà pọ̀ sí. ó lè possible kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó dá ní mail gbogbo wọn ló lóko. ẹ máa gbọ́ sà ó lè possible kó jẹ́ pé that's my evidence. ó lè possible kó jẹ́ pé Satan ló bá complete ẹ o ṣé mo wí pé ìgbà tó dá Ádámù àti Éfà ní Genesis 3 ṣé mo pé wọn ò lọ́pọlọ bẹ́ẹ̀ni ìgbà tí Satan ṣe sọ fún wọn kó lọ jẹ èso tó fi lọ́pọlọ tó o possible kó jẹ́ pé bóyá nǹkan tí Satan tó wá padà ṣe completion yẹn. Mo agree pẹ̀lú ọ̀tẹ̀. Yahweh purọ́ fún wọn Yahweh purọ́ fún wọn láì sọ yẹn. mo wà wrong wọ́n lè má lóko tẹ́lẹ̀ ó lè jẹ́ Satan ló wá ṣí wọn lójú pé wọ́n lóko. Ó lè jẹ́ Sátánì ló ṣí wọn lójú. It's true nǹkan tẹ́ ń pa àwọn Christian wọn ronú ẹ wo big news wọ́n ṣe counter nǹkan tí mo sọ yẹn wọ́n ṣe debunk ẹ̀ intellectually mi ò lè kò sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ because to be sincere wọ́n sọ pé wọn ò mọ obì àṣírí ṣé yẹ ẹ̀dẹ̀ mọ́ pé pípíó máa ń dùn gan rere ni pípíó. Bẹ́ẹ̀ni. Rere ni pípíó so wọ́n lè máa mọ̀ pé àwọn olóko Ádámù lè máa mọ̀ pé olóko ọ̀pọ̀ pé kò sóko yẹn ń bọ̀ so ó lè jẹ́ Sátánì ló wá fún olóko but nǹkan tẹ́mi ṣe wọ́n dání pé why would they every male thing tí Yahweh create before fún Ádámù itself gbogbo olólóko. Then báwo wá Ádámù ó lè sọ pé male ọkùnrin ládàmù so báwo ló ṣe máa jọkùnrin láìsòkú. So but mo agree pẹ̀lú Big Josh. ẹ má bínú mo fẹ́ bí nǹkan lọ́wọ́ yẹn. ẹ mọ̀ pé Yahweh ń purọ́ ó ti purọ́ fáwọn méjèèjì ó ti purọ́ fún wọn jìnnà Sátánì ló ṣe wá sòótọ́ fún wọn pé irọ́ ló ń pa fún yín tẹ́ bá ti jẹ́ kínní yìí ẹ mọ ìyàtọ̀ láàrin good and bad but Yahweh sọ fún wọn pé bí a tán bá ti jẹ́ pé wọ́n máa kú. bẹ́ẹ̀ nìkan tí Yahweh sọ nìyẹn Yahweh onírọ́. Yahweh purọ́ fún wọn. alábòsí question kan ṣe ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín sà. ẹ má bínú o ẹ̀yin ọmọ Yahweh tẹ́ bá wà bíbá ẹ̀yin ọmọ èṣù mo gbé fún yín o bọ́ mo fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín nígbà tí Yahweh fi what's it called pé òun sọ what's it called òun sọ fún àwọn obìnrin pé kó máa rọbí kó máa ṣe oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí bàbá yín èṣù pẹ̀lú gbogbo agbára tó ní tí ò lè gbé gbogbo ẹ̀ kúrò. ẹ sà ẹ wù ibi tá a ti máa jáde léyìí o Sátánì ló wà nínú Bíbélì èṣù is not Satan. ok ẹ má bínú Satan bẹ́ẹ̀ sọ. ṣé wọ́n pé Satan là ń lò kí ló dé tó jẹ́ pé Satan là ń lò àlò èṣù. ok good. Kí ni nǹkan tẹ́mi try láti make big okay I understand that there's other beings I'm not discriminating I know but all I just want to get and the fact is just that what's it called a God actually put a curse on like human beings but why tó jẹ́ pé other gods or other superior beings they don't have that power to remove it and actually save us from all the stress. Ibẹ̀ gangan ni mo ń lọ. ok wípé ṣe ló yẹ kí Sátánì o ṣe ló yẹ kó answer question. ṣe ló yẹ kó counteract nǹkan tí Yahweh ṣe yẹn. ẹ sà ẹ mọ̀ ni àbí nígbà yẹ kó tún nǹkan tí Yahweh ṣe yẹn yẹ kó tún ṣe kó course yẹn kó súre fún wọn so that ìwúre ẹ̀ yẹn á wá mú course Yahweh á notify ẹ̀ ṣebí nǹkan tẹ̀ ń sọ nìyẹn sà. bẹ́ẹ̀ni. bàbá mi olùkọ́ mi. nǹkan tẹ̀mí sọ̀kọ́ nìyẹn ok láyé wa nǹkan tí mo sọ̀kọ́ nìyẹn ṣe ń gbọ́ mi. ẹ láyé wa. nǹkan tẹ̀mí sọ̀rọ̀ gbòkè for example ṣe òkè èmi òkìkí lu bí èmi àti yín sìn. ok bí èmi báyìí ẹ̀gẹ́ káyà gbé èmi àti yín ṣá mo sọ pé ok ẹmu kan máa sọ pé èèyàn kan ló ń tu èèyàn kan ló ń dè. bẹ́ẹ̀ni. you understand. bẹ́ẹ̀ni so káyà sọ pé èmi dè nǹkan mọ́lẹ̀ other beings with powers
like I mean they exist, like Satan, they work in miraculous way, like Satan, like issue, like Ogun. Kí ló dé tó jẹ́ pé a máa jà o. No, ẹ má bínú sá. No, èmi kàn ń béèrè ni. Kí ló dé tó jẹ́ pé Yahweh ní agbára láti Yahweh lẹ́yìn kúrò. So ẹ lo Satan tó wà nínú Bíbélì ẹ fèṣù lẹ̀. Kò sí problem Satan ẹgẹ́ mọ̀ kí ló dé jẹ́ pé Satan and all these Yoruba gods wọn ní agbára láti gbé nǹkan tí Yahweh sọ pé wọn ní agbára láti gbé ìwé kúrò. I mean since ẹ fẹ́ máa gbé Ọlọ́run kan ju Ọlọ́run kan lọ. I don't discriminate but I believe power exists for healing. Baba don't discriminate. Ó yẹ ẹ ti béèrè jẹ́ kó dá yín lóhùn. Bàbá mi Olúkẹ́mi, number 1, this story is about Yahweh and Satan. Ẹ yọ bàbá mi Èṣù láàlú kúrò ń bẹ̀. He has no hand in it. Àwa ò dẹ̀ ń ṣọmọ Ádámọ̀. I'm not from Israel. I don't know anybody in Israel. Bọ́n ṣe DNA èmi àti Israeli ìyàtọ̀ ìyàtọ̀ máa bẹ̀ gbọ̀nràngbọ̀nràn kò dẹ̀ lè sọ pé èmi wá látọ̀dọ̀ wọn. So ẹ jẹ́ ká fi sápá kù. Ẹ má bínú ṣùgbọ́n kí ló dé tó jẹ́ pé ègún tí Yahweh filẹ̀ ó wà fẹ́ pẹ̀lú gbogbo wa papọ̀. Ègún tí Yahweh fi sílẹ̀ àwọn tó ń affect ló ń affect àwọn ò ní issue kò kàn wá. Èmi ò ní issue báyìí ègún Yahweh kankan ò mẹ́mi kò kàn mí. Ok kò kàn yín ẹ má bínú. Now ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n dáhùn question yín sir. Ẹ jẹ́ n dáhùn question yín. Gbogbo abo tó fẹ́ bímọ ló ń rọbí. Àtèèyàn àtẹranko. So ìyẹn ò tiẹ̀ ń ṣe issue. Let's leave that alone. Number 2 tó wà ń bẹ̀ ni wípé ṣe rí Yahweh àti Satan kòríkòsùn ni wọ́n tight gan. Wọ́n tight. Pàdí ni wọ́n. Ẹ̀yin Kristẹni ni wọ́n kàn gbé ní gógó. Àwọn méjèèjì ló ń ṣe yín, àwọn méjèèjì ló ń là yín. Yahweh gan fúnra rẹ̀ ó sọ nínú ìwé ṣé Ezekiel ni ó lóun lòun mú ìmọ́lẹ̀ wá òun lòun sì mú òkùnkùn wá òun lòun mú ibi wá òun dẹ̀ lòun mú ire wá. In fact àwọn kan sọ pé ṣé ẹ rí Yahweh yẹn àti Satan ìkan náà ni wọ́n. Tí Yahweh bá ti fẹ́ ṣe rere á porúkọ ẹ̀ ní Yahweh tó bá ti fẹ́ ṣe búburú á porúkọ rẹ̀ ní Satan. So ọ̀rọ̀ Yahweh àti Satan àwọn ló mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan wọn. Kàn gbé dúró síbi tí wọ́n wà lọ́hùn. Mo ní ẹ̀sà ọwọ́ Satan lẹ ti máa lọ bèrè ẹ̀sà ẹ bèrè lọ́wọ́ Satan ṣe rí àwọn iṣẹ́ tí wọn ò kàn wọ́n tí wọn ò kàn wá. Ẹ lè lọ sí Jerusalem kẹ́ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló ti ṣe Satan ni o tó jẹ́ àgbà. Kò kàn yín ṣùgbọ́n gbogbo obìnrin àti gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ abo ń rọbí. But in question mi ni pé kí ló dé pé all these other wonderful gods ṣe ń gbọ́ mi they exist and still cannot actually break these curses. Which curse? Ta ló sọ fún yín pé curse ni? Ṣebí Yahweh ló sọ fún yín pé curse ni. Yahweh told you that it is a curse. Ẹ̀yin dẹ̀ believe pé curse ni. Ẹ wo gbogbo abo ló ń rọbí.
ó ti tán ṣùgbọ́n Yahweh sọ fẹ́ yín pé kọ́ọ̀sì ni ìyẹn òǹkan àwa. tọ kò sí problem tẹ́ ẹ bá lè answer mi. mo ti dá yín lóhùn. èmi ti gẹ́ẹ̀tì kan tẹ́mi fẹ́ gẹ́ẹ̀tì kankan. mi wọ́n jẹ́ fẹ́ kí n ti ṣe dá yín lóhùn. àbí Yahweh náà ló sọ pé òun ló ń ṣe búburú òun dẹ̀ ló ń ṣe rere òun àdúgbò náà Yahweh ló ń ṣe. báwo ni tìyẹn ṣe wá kàn wá. ok bàbá mi Olúkẹ́mi o bàbá mi Olúkẹ́mi. o ṣé ń gbọ́ mi sà. ẹni sùúrù ẹ̀yin ti béèrè question kan ẹ̀yin ti béèrè question kan. ẹ má bínú ẹ ṣáṣọ kan má bínú ẹ má bínú. mi ò bínú. ẹ má bínú nǹkan tèmi fẹ́ sọ ni pé ẹni tó believe ní Yahweh ẹni tó believe nínú èṣù ẹni tó believe ní Ọbàtálá whatever you believe in as long tó bá jẹ́ pé wọ́n ń gbà ẹ́ lọ́jọ́ ọ̀pọ̀jù believe in it and die with it. ẹ̀wẹ́ ókè o gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbọ́ yín nǹkan tí èmi tí wàá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín sà ẹ jẹ́ àti ẹ̀ lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ yẹn because ṣe wọ́n pé báwo lẹ ṣe máa ń sọ yẹn náà wàá mi Olúkẹ́mi ràn mí lọ́wọ́ wọ́n ní if the foundation be àbáwo lẹ ṣe máa ń sọ. If the foundation is destroyed. ẹni sùúrù lè Big Joseph bàbá mi Olúkẹ́mi ìzà olùṣọ́ ni wọ́n pásítọ̀ ni wọ́n sọ́nsìn yẹn gbégbági èmi náà máa sọ́nsìn máa gbégbági bàbá mi Olúkẹ́mi ẹ̀jẹ̀ bá mi yànnà náà bẹ̀ yẹn wọ́n ní if the foundation if the root. tí ìpìlẹ̀ tó o bá dúró ṣinṣin. bẹ́ẹ̀ ni sà. let me just say tí ìpìlẹ̀ like èèyàn kọ́lé if the foundation téèyàn bá ṣe foundation ilé ò lè dúró dáadáa ó máa yẹ èèyàn túmọ̀ ẹ̀ ní. if the foundation be destroyed mo ti rántí wọ́n ní what shall the àbíbá ni what shall the righteous do ni àbíbá wọn ṣe pé àbíbá mi ò rántí what shall the righteous do. ẹ ṣeun ṣe rí i pé bẹ́ẹ̀ pé ìpìlẹ̀ṣẹ̀ wà very important ṣé àjọ agree sir. bẹ́ẹ̀ okay good now ẹ jẹ́ ká lọ sí ìpìlẹ̀ṣẹ̀ tí Yahweh ṣàlàyé